ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች በእግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ እስካሁን ሰዓት እንደምን አላችሁ? አሜን። የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። Ladies and gentlemen, we apologize for the delays. It was due to the technical problem in the venue we supposed to run this program. So we take the blame from the program. So we apologize again. We will start now with prayer. We will proceed to Father Yeto. እዚህ ጋር አማርኛ ስለዚህ ቄስ ጌጡ በጸሎት ያስጀምሩልናል። ላለፈው ሰዓት ይቅርታ እንጠይቃለን። ቀጥሎ ወደ መርሃ ግብሩ እንሄዳለን። በጸሎትን እንጀምርና ቀጥታ መጀመሪያ ተናጋሪ አቅራቢ ወደ ቀሲስ ዶክተር አባተ ጎበና እንሄዳለን። መጀመሪያ ወደ አባታችን ወደ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ጌጡ የኋላሸት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምነው አብዛን በክህደት ሰይጣን በቅድመዛት ቅድስት ቤተክርስቲያን የስስተ ማርያም ጸወለ ዓለም ዓለም ናፍቆተ ክብሩን ስባክ ከንዋፈተ ክብሩን ተመለከት ስለቱ የመጥፋት የገን ለቀወደ ለከ ይሰብክ ቅዱስ ለከ ይጸነፍ ለምሳሌ አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወልድ ያጋር ወልድ ሰለገስ አምላክ አንተ ነው ተስተለለ ለነሰን ሲዋፈ ተባረነ ለምሳሌ ለዘላለም ሰዎች የሚሆኑ የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት የንቃየ ቅድስናቸው የቃላቸው የቃላቸው የመልካምና የበጎ ሃይማኖታዊ ተባራሪ ታሪካቸው አምላክ የፍጥረታት ፈጣሪ የአማልክት አምላክ ሁሉን በእጁ ይዞ የሚገዛ ሁሉን ማድረግ የሚችል ንጉሥ ፍጥረት ኃያል አምላክ ለሀገራችን ነፍስ ሕይወት ታሪክ እንተ ዓመታት መጽሐፍ ለሆነችው ቤተክርስቲያናችን ላይ የተቃጣውን ስጋና የነፍስ የሕይወት ኑሮ መከራ እግዚአብሔር ያስታግስልን። በምሕረት በቸርነቱ ጎብኝቶ መዓቱ በምሕረት ቁጣውን በትዕግስት ለውጦ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመሰማማት የመደማመጥ ዘመን ያምጣልን። ይህ የመከራ ዘመን አልፎ የምሕረት ዘመን መጥቶ ለሞተው አልቅሰን ባለው ተደስተን የሚቀጥለው ሕይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንመራ እግዚአብሔር በእናቱ በማምላክ ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ቸርነቱ አይለይም። በዘራጎረውን መርሃ ግብርም በሰላም አስጀምሮ ለሀገር ለወገን ለቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን በሚጠቅም አነጋገር ሰርተን ውጤት የምናገኝበት መንገድ እንድንወያይ እንድንመካከር እንድንነጋገር እግዚአብሔር ሰዓቱና ጊዜውን ይባርክልን ይቀድስልን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማይ አይንን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ስለፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ሆይ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን የሚደመስስ ይቅር ያለ ዘንድ ከኃጢአት
አባታችን ሊቀት ስኬቱን የጣቃሪ ያሰማልን ርስት ስሜት የሚወርስልን የሚሆነው ወደ መጀመሪያው የመጽሐፍ ዳሰሳ መርሃ ግብር ይሆናል። ቀሲስ ዶክተር አባተ ጎበና ጄኖሳይድ ፕሪፓሬሽን ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ ያስጀምሩልናል። ከ15 ደቂቃ ባለ የመጽሐፍ ዳሰሳ ወደ ሁለተኛው መጽሐፍ ወደ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የተከበሩ መላከ ሕይወት ቀሲስ ኪሩት፣ የተከበሩ ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ የተከበራችሁ ምዕመናት በዚህ ዕለት ተገኝተን ይህንን እንድንወያይ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ ቀጥሎ አድማጮቹ አማርኛ የማይሰሙ እንግሊዝኛ ሊሰሙ የሚችሉ አድማጮች በመካከላችን ስለሚገኙ ሌሎች አቅራቢዎችም ደግሞ በብዙ መንገድ ጉዳዩን ሊያስረዱትም ስለሚችሉ ለጊዜው እነሱን አድሬስ ለመድረስ እንዲቻል በእንግሊዝኛ የሚቀርበውን ክፍል ነው እንዳቀርብ የታዘዝኩት። In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. I'm really very privileged to get the chance to present the inauguration of these two books, important books, especially to present brief
ለኔ ብቻ ነው አይሰማም። ነው አይሰማም ወጥቷል። እስኪ አይሰማም። ምንም አይሰማም። አው ወጥተዋል መሰለኝ እንታገሳቸው። በህይወቴ በትክክል የታመንባቸው ኮሚቴዎች ሲመረጡ ያየው ዛሬ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እነሱ ይመረጡልን ሁላችንም ኮሚቴዎች ነን ብዬ ደግሞ ዓመታት ተዋህዶ እዚህ ጀምሮ ጥያቄ ይነሳባቸዋል። የጥንት ስርዓት ናፋቂዎች እንደምትባሉ አያጠራጥርም። ይህን ሁሉ እንደተገነዘቡት የኛ መምህራን ናችሁ እረዳለሁ። የቀረቡትን የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች እስከ ሞት ድረስ በመታመን በቤተክርስቲያን ስም ለማስፈጸም ቃል እንገባለን ብላችሁ ለጉባኤው ቃል ገቡልን። ቃል ገብተዋል። እኔ ፋንታውን ዋቄ ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ የግብረ ኃይል አባል ነኝ። ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ዶክተር ዘላየው ስም ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ሞዓ ተዋህዶን አውቀዋለሁ። የተቋቋመውም የካቲት በዚህ ዓመት 2014 የካቲት 2 ነው የተመሰረተው። የተቋቋመበት ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓን አባቶች ባዘዙት መሰረት ነው ሞዓ ተዋህዶ ሊመሰረት የቻለው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርስባትን ግፍ ምዕመናን ላይ የሚደርሰውን ግፍ አይተው አባቶቻችን ይሄንን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ልጆቻችን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ፣ ተደራጅታችሁ ቤተክርስቲያንንም ራሳችሁንም ጠብቁ ብለው ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ሞዓ ተዋህዶ ተመስርቶ 7 ጥያቄዎችን ይዞ እነዚህ 7 ጥያቄዎች ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ምዕመናን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ነው የያዙት። የሞዓ ተዋህዶ ጥያቄ እንግዲህ እኔም ጥያቄ ነው ማለት ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን በሚደርስባት በቤተክርስቲያን ፈተናና በምዕመናን ላይ በሚደርሰው ተጽዕኖ ምክንያት እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳቸው እንደ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር የማድረግ ስራዎች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በተለይ በኢህአዴግ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በደርግ ደግሞ እንደሚታወቀው ነው። ሁለተኛውን ፓትርያርክ በረከታቸው ይደርብን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ጭምር ያው በወታደሮች ታንቀው እንዲገደሉ የተደረገበት የቤተክርስቲያን መዋቅር ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተዳከመ እንዲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ ሲመጣ አሁን ያረፉት ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው ፓትርያርክ በህይወት እያሉ ሀገር ውስጥ እያሉ ነው ሌላ ፓትርያርክ በላያቸው ላይ የተሾመው። ይሄ ከዛ በኋላም ፖለቲካው የአጥቢያ አስተዳዳሪን እንኳን እስከ መሾም ድረስ
በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጣልቃ የገባ ቤተክርስቲያኒቱ በየጊዜው ለትውልዱ የሚመጥን ለዘመኑ የሚመጥን እና ዘመኑ የሚጠይቃቸውን ስራዎች ወይ ደግሞ ምላሾች ማቅረብ እንዳትችል ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። በላይ በጣም የከፋው ግን ባለፉት 50 ዓመታት ቤተክርስቲያኗ ላይ ስራዬ ተብሎ የተሰራው ግፍ ነው። ከ50 ዓመታቱ ደግሞ ያለፉት 30 ዓመታት በጣም የከፉ ነበሩ። ካለፉት 30 ዓመታት ደግሞ ያለፉት 4 ዓመታት እጅጉን በጣም የከፉ እንደሆኑ በአይናችን እየተመለከትን ነው። በሺህ የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ተሸማቀዋል። በመንግስትም ሆነ በግል ኃላፊነቶች ለመኖር እስከ መቸገር ድረስ ደርሰዋል። ለዚህ እንግዲህ ምንም ማስረጃና ማስረጃ መጥቀስ የሚያስፈልገው አይደለም። ለምንድነው ኦርቶዶክስ ጠልነት እየገነነ የመጣው? ለምን ተገፋን? ይህን ጥያቄ መመለስ አለብን፣ ማወቅም አለብን። እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ይህን ጥያቄ መመለስ ካልቻል መጪውን ጊዜ ለመሻገር ይከብደናል። The Middle East and elsewhere in the world through its branch task forces. And Europe is the Europe task force, one of the task forces for these activities. And today we are here because we are going to launch or inaugurate 2 important books which record about these systematic and atrocious attacks against the Ethiopian Orthodox Tawhdo Church. When we say the Ethiopian Orthodox Tawhdo Church, it includes its premises, including the Holy Church, where we are gathering to get service and give service. And the believers and followers, as well as servants, the clergy, in group as well as individually. So this association or team is working in raising awareness on those systematic and clandestine, sometimes an open attack against the Ethiopian Orthodox Tawhdo Church. So the book which I'm going to briefly present is Genocide Preparation in Ethiopia, and it is a comparison with the Hutu Tutsi attacks in Africa, as well as the Nazi Jews attacks in Germany, which is very well known, and it presents in comparison with those incidents. The author or the composer of this book is Tawhdo. It has 200 pages
It presents its case in 6 chapters, and it has an apologetic style in its presentation. Apologetic style, we mean that there were and are as well scholars who are defending the church, the Orthodox Church, both theologically, theoretically, as well as in giving their life until the end. Those defending the Orthodox faith from non-believers and perpetrators in different ways are named as apologists or defenders of faith. So this book is a comparison of genocide orders and preparatory activities. As I said, it assesses the Hutu Tutsi pre-genocide incidents and what are seen in the Ethiopian Orthodox Church, what are seen in Ethiopia in preparation to this type of atrocious attack. And also it includes the Nazi-Jews relationship, conflicting relationship, actually how the Nazis are trying to justify their action for their genocide against the Jews, how they prepare themselves physically, psychologically, in order to justify what they are doing is right against what they are doing against the Jews is right. So in such a way, now in Ethiopia for the past 30 to 50 years, for the past 30 to 50 years, such types of creating stories, relating stories, and hate messages and physical attacks are evident that the Hutu Tutsi type of genocide and the Nazi Jews type of genocide is imminent if it is not tackled and if it is not, if we are not prepared to tackle such a problem. We are not prepared in a way to defend such type of but so the aim of this book is to raise our awareness how the perpetrators are adamant, how they are committed to put all their plans into practice, and how we are reluctant, lenient, and in some cases we are very soft to defend the Orthodox faith and our own right for faith and right for believing. So the book presents this fact in 6 chapters. First, it states about the nature of genocide, what genocide looks like, and how genocide expresses the other
ማምጣት ባለመቻሉ ሌላ በመደበኛው መዋቅር ስር ነው ግን ይሄንን የሚሰራ አካል ስላስፈለገ ሞዓ ተዋህዶ በሚል ግብራል ማህበራትም የአገልግሎት ስብስቦችም የሚያሰሙት ጩኸት አልሰማ ስላለ ሞዓ ተዋህዶ የሚለው ግብረ ኃይል አስፈላጊ ሆኗል። ለምን ያስፈልጋል? ትኩረት በመስጠት መዋቅራዊ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ጉዳዮች መኖራቸውን በደንብ አጉልቶ ህዝቡ ራሱን ከጥፋት የሚከላከልበት መንግስት ምላሽ የሚሰጥበትን ግፊት ለማስተባበር የተመሰረተ ግብረ ኃይል ነው። ይሄን ግብረ ኃይል ከዚህ በፊት ይሄን የሚመስል ነገር ስላልነበረ ሌሎቹን ኃይል ለማሰባሰብና መልስ ለማሰጠት የተመሰረተ ልዩ የሆነ የህልውና ጉዳይ ስላጋጥና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያንን ለመታደግ የተቋቋመ ነው። ምንድነው የታሰበው? ይሄ ግብረ ኃይል በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት እያንዳንዱ አጀንዳን ለማምጣት አጀንዳችን ግልጽ ነው። የህልውና አደጋ አጋጥሞናል። ቤተክርስቲያናችን ተደፍራለች። የአባቶቻችን ክብር ተነክቷል። ምዕመናኖቻችን እየታረዱ ነው። ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ቀድሰው የሚያቆርቡ ካህናቶቻችን እንደ በግ እየታረዱ ነው። Blessed them and persecuted the Oromo. Traveling, they built and expanded their own churches in the Oromo places of worship. Look, here you can see that how the author wanted to depict the author want to depict how the as Costa, Oromo by blood. And it is history. We can go in detail in another session. With the kings, they built and expanded their own churches. Look, the Ethiopian Orthodox Tawhid Church is the church of the Oromo, but this author is portraying the church as
an outsider, as an invader, while half of the population is the follower of nature worshipping only. A civilized Christian, most of them Orthodox, and a civilized Islam, and other denominations of Christianity. But it's not only related to nature worship. So this author is trying to create an image that the Ethiopian Orthodox and others, but they are not the mosques and turning people from any Islam. They are not saying that recent missionaries coming to the Oromo from the Muslim or from the traditional faith into Protestantism. They are learning about the Catholic mission, but they are complaining about the Orthodox mission, which is operating within its own country, within its own people. These people, the people owners of the church, and the church is followed by the people. But this author wants to give a picture for innocent youth who have no historical basis, historical knowledge, as if the church is an outsider and invading the Oromo land. It continues, he continues like this. Our scholars and people pray for the continuation of the colonial rule while enthroning or inaugurating the kings they killed. For this, they were rewarded with Oromo land, and so all such types of misrepresentation, all types of fabrications of stories, all such types of depicting the church, demonizing the church as if it is an invader from outside, is preparing the people to take action against, it is trying to justify the action that any attack waged against the Ethiopian Orthodox Church is to save the Oromo land from invasion. So this book, including this testimony, there are lots of literary works which present the fact, which misrepresent the historical, the social, the political fact, and especially which demonizes the church aggressively and preparing for the attack. So this book is
normally trying to make awareness to all of us so that we can understand this is a planned, systematic, atrocious attack. It's not just an incident. So this can be tackled with a due preparation, which is equivalent to the plan of attack. Nowadays, we are trying to silence, to smooth the cases, and trying to pacify where there is no peaceful hands from the other side. So we need to prepare that we are in the time of the martyrs, in the time of martyrdom. We need to prepare ourselves that the church is facing such type of systematic with fabricating stories and publishing them as journal articles, as books, and other published materials, and even been prepared as teaching materials to brainwash the youth. We are facing such type of system. So ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ስደት ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱም በተለይ በእምነት ውስጥ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚልን ሰው በሙሉ ሁሉም ሰው የሚመለከት ነገር በመሆኑ ግብረ ኃይል የሚለው ነገር በጣም ብዙ ሰው ለመያዝ ስለሚያስችል እንደዚህ ተሰይሟል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው። ግብረ ኃይል ወይም ታስክ ፎርስ የሚቋቋመው አጠር ባለ ጊዜ አንድን አጀንዳ ጀምሮ ለመጨረስ የሁሉም ሰው ትብብር ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ምክንያቶች ነው ግብረ ኃይል የሚባለው ስያሜ የተመረጠው። በመንግስት በመዋቅር ደረጃ ነው እየደረሰባት ያለው። በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የመጣ መከራና ስቃይ አይደለም። ይህን በመንግስት መዋቅር ውስጥ በህገ መንግስትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ማኒፌስቶዎች ላይ የተለያዩ ገዢው ፓርቲውን ጨምሮ ሌሎችም the Oromo culture or the Amhara culture or the Tigrayan culture or any other cultures being kept. And the second importance is it will be the source of other works. And the third one, it will help for our endeavor to stop further attack. It will be an evidential foundation for us to struggle to stop such atrocious attacks. And it will be also, it will help to hold criminals accountable. For the past 30 years, anyone who kills an Orthodox Christian is passing unaccountable, is not accountable. No one has been brought to justice. No one has been punished according to the law. We do believe that the martyrdom the Christians receive will give them a reward, a heavenly reward,
but for the others who are living in the land, there should be justice. And added to all this, it will be also a source of hagiography. Today is the day of St. George. It is the day that St. George experienced a very great, a very great martyrdom until the end of his life. Sbratat Mulakados Georgis, the breaking of his bones. And so it will be the hagiographies. We know about St. George from his book of Acts, from his hagiography, from his Gadl, from his Melke, from his history, and other materials also recorded in the church. So like that, those books with the fact will be sources for such hagiographic works. So this book is very important and puts the fact in a very simple, understandable way. And we need to explore more, read more, and distribute this book all over the world so that the Orthodox Christians can be aware and imagine the magnitude and the system which they are confronting. Thank you very much for listening. May God bless us all. Thank you very much for that. Now we will proceed to the next presentation. As it's Hermes or Mulgeta, if you guys are ready, I will give the microphone to you. Otherwise, we have a short presentation about Muhammad with Diakon Yusuf. So I would like to hear from the audience if the second priority. Dr. Avatar. I was talking sorry. Very much for Dr. Avatar. Now we proceed to the second presenter. Would be either Assis Hermes from US or Member Mulgeta. I would like to hear who will be the first presenter from the second book. We are talking with the English language because we have guests from different countries, from the parliament, from the church leaders. That's why. So we speak Amharic and the other language, the Swedish as well. But for the sake of common understanding, we are obliged only to use English. So sometimes we can speak Amharic and Swedish, but as of now, we can proceed to the English can I get version. Okay. Can I get the access? Yes, but yeah, share to share the screen.
ባህል እና አስተሳሰብ በሚገልጥ መልኩ ጉዳዩ እስኪፈጸም ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህን ሁሉ እንደተገነዘቡት የእኛ መምህራን ናችሁ እረዳለሁ። የቀረቡትን የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች years of martyrdom at glance in Ethiopia that happened in Ethiopia, starting from 1990, still active genocide. So thank you very, very much for the nice presentation, Dr. Kasis Abate. And I mean, the previous presentation gives us a $35 years of state-led genocide in the presence of AU, international community in Ethiopia, memorial of the martyrs. So this is just a proof or just that the indication. I mean, the first presenter says as he presented, there was a preparation, and there were some development of the genocide that that has been happening in actively being happened there. So this book just is a kind of screenshot or just a copy to show how the suffering, how the Ethiopian Orthodox Tawhado Church, and it is faithful. So this is just a tip of the iceberg. Like, I mean, we couldn't compile all the in the book, but just to show how it is. And so this is the cover of the book, the cover page on the cover, that it depicts the bloodshed. I mean, how the Ethiopia look like this time. So it is shaded with blood of the Ethiopian Orthodox Church, the Ethiopian Tawhado Church priestess, faithful, other affiliated community in Ethiopia. So this is a good picture, I think. I mean, it just shows at a glance what is happening in Ethiopia right now. So the pages of the book, it is published in 358 pages. Actually, this book was I think was prepared in Amharic, like the first the original book was prepared in Amharic, but this was translated from that original book, which has not been published yet. So the English translation is published in 358 pages. And so when we move to its form, like the girls in Amharic, so it's a kind of report type, predominantly collection of incidents and situations that is
what is happening in Ethiopia based on all those premises, all those factors and indicators that was discussed in the first leg. So the first part, which is covering from page 5 to 22, it's introduction and background of the problem. The slide is not moving. Oh, it's not? It's not moving. The slide is not moving. Yeah, now it is moving. Now it's good. Okay, so the form is a kind of predominantly the book has more of a collection of incidents that describes the problem that's facing the church during this time. So it is a developing, a growing problem really happening in Ethiopia. So the first part, which is page 5 through 22, introduction and the background of the problem. It discusses not 35, but it goes back to the church and the kind of orange challenges were going through time. And the second part, which is covering the major part of the book, it is page 23 through 20. I mean, picked it. Okay, I'll try it. Let me. All right. Yeah. Okay. Sorry. Okay. Okay. So when we pass to the contents, I mean, we have only 15 minutes, right? So just I want to try to push the time through. So the content is when we see the contents of the book, especially the second part, which is encompassing like the page 22 through 252. It is just a packed reality, packed data, which presents descriptions and pictures of which depicts attacked, destroyed, and burned churches in different regions. Predominantly like in Oromia, Harar, even there are cases in Amhara,
And I mean, yeah, so it just gives us churches, how they have been destroyed, how they have been burned out, and all those realities, and how they have been changed to mosques. There are some cases like that presented in that way, and the other description displacement. There were just people who were beheaded with knife just during, I mean, this time, like, and it was recorded, and there were photo, I mean, pictures that shows this reality in the book, and there are lots of charts of Christians. I mean, there are lots, I mean, different belonging to Christians. Or lists of different types of and levels of injuries on priests, offenders. I mean, not only the victims but also the offenders. I mean, they are still living in those places. So it is a good it's a good capture, like, to see. I mean, to follow. I mean, if there is any government or international bodies that want to follow, or, I mean, check the reality. I mean, there are still those people who prosecuted, who tortured, who did all those, I mean, problems. They are still alive. They are just enjoying their life. I mean, just as probably as government officers. There are as I mean, they live in their positions, and every aspects of life. I mean, they are just living as their normal life. So there are also direct eyewitnesses of victims in this book. Was recorded how they faced and how they were treated when they go to the government body, I mean, officials, how they were treated, badly treated, and all those realities were recorded in there. So just briefly, the significance of this book. It is a first-hand information. It's all the information packed in this book are tangible, traceable, and those, I mean, for anyone who want to investigate
I mean, it is still there. I mean, if anyone who want to go and looted and distracted, I mean, churches and all those properties, I mean, still they are there, and even the offenders are still there. So it is a first-hand information, still traceable. And raw data for further studies and analysis. I mean, this data which was presented in this book, where they are not, I mean, I would say they are not analyzed well. I mean, they are not analyzed in a secondary level of analysis, but they are just presented as naked reality. Like what the things that they were presented were just as they were, not added on. I mean, even the writers, the composers of the book, they didn't add anything. I mean, just they recorded as it was. So it is a raw data, which is a first-hand information for further analysis and books or analysis. I mean, studies and documentation on history of the church. Still, yeah. So there are lots of incidents, especially from starting from the revolution that was happened in 1974. Even before that, I mean, there were lots of attacks on the church and its followers, but they were not recorded, they were not documented in a good condition. Like, I mean, they were passed as the people who were eyewitness in those times. I mean, if they die, I mean, all the histories were dying. I mean, so this one it gives a good capture of the time. So it is a good documentation, and I'm a part of the documentation that we have to do this time, and to pass for the next generation, so that all these problems shouldn't be repeated or passed to the next generation. And the last part, considerable suggestions on the book. Like, so the first, I mean, the second part of the book, I'm sorry? Is there anyone? Okay, so I'm sorry? Continue, Cassis, it's just. Okay, so considerable suggestions that we suggest on the book, like the preparation or for the next edition, or I'm sure that we're gonna print. I mean, we're gonna publish the Amharic version, or even we're gonna do the next editions. So for those for those future plans on the book, I think we want to suggest that about content organization, especially the second part, I mean, the data part. I think it would be good. I mean, the current, I mean, the data are presented in a good I mean, in very nicely, and they are just facts. But if we reorganize them, like in geographic, based on geographic locations, or issue-based, or we can do timeline or the chronological order. So if we do that, I mean, the reader will have a good, I mean, a better
understanding on, I mean, just these ones, it's a pack of data, but those were just reported from different parts of the country and in different timeline. So I think the editors, if they consider this in the next edition, it will they will be even better than our current edition. And there are some typo and terminology usage. I think that we also, the printing in the printing and the print business. Always there is no pure and and I know, but still we need to do those things, I think. And there's not covering the most of the last 4 or 3 years atrocity and challenges that our church is facing. I think it's a good move to include those the ones that after this book was published, realities in the next edition. And if we prepare or if we make audio book on this book, it will be helpful to reach more people, more community, so that we can create the reality. We can create the we can create we can create the knowledge and we can reach more people than we can have. So the awareness and that would be good to tackle the problem. So this is what we have prepared, and thank you for listening. So any compliment, any question or discussion point we can raise on, and if there is any point that could be added by Diago Mulugeta, he who could take maybe a minute or 2 minutes. He can conclude our presentation. Thank you so much. Thank you, Cassis. I don't have anything to add more, but I suggest for which shows the certificate. Just I suggest for everybody to have the book and to read and to dismiss for anyone who needs to read it. And also in the future, as you said, anybody who wants to analyze, to work researches on this book, on this data, it is a good beginning for a good presentation, which shows a lot of information, a lot of data in the book. So I don't have anything to add more. Now we will proceed to okay, and we have an adjustment.
years the presence of AU and other international community. So the first book shows about the warning of city hatred, language, and others approach the mosque and other denominations. So then the warning was not listened, it was not accepted. Others warn us, and then we end up losing more than 2.5. Taken into consideration than the consequence. So when we listen, we save life. Otherwise, we lose. So if you have a question, both in first presentation, Cassis Dr. Abata, the second presentation, Cassis Hermes and Diapo Mulgeta, before the field was, then we can give minutes opportunity. Here, so we will proceed here. ልጆቻችን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ፣ ተደራጅታችሁ
ቤተክርስቲያንንም ራሳችሁንም ጠብቁ ብለው ባስተላለፉት መሰረት ተዋህዶ ተመስርቶ 7 ጥያቄዎችን ይዞ እነዚህ 7 ጥያቄዎች ከኢትዮጵያ ውጪም ያሉ ምዕመናን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ነው የያዙት። የሟተዋህዶ ጥያቄ እንግዲህ የኔም ጥያቄ ነው ማለት ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን በሚደርስባት በቤተክርስቲያን ፈተናና በምዕመናን ላይ በሚደርሰው ተጽዕኖ ምክንያት እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳቸው እንደ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር የማድረግ ስራዎች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በተለይ በኢህአዴግ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በደርግ ደግሞ እንደሚታወቀው ነው ሁለተኛውን ፓትርያርክ በረከታቸው ይደርብን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ጭምር ያው በወታደሮች ታንቀው እንዲገደሉ የተደረገበት የቤተክርስቲያን መዋቅር ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተዳከመ እንዲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ ሲመጣ አሁን ያረፉት ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛው ፓትርያርክ በህይወት እያሉ ሀገር ውስጥ እያሉ ነው ሌላ ፓትርያርክ በላያቸው ላይ የተሾመው። ይሄ ከዛ በኋላም ፖለቲካው የአጥቢያ አስተዳዳሪን እንኳን እስከ መሾም ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጣልቃ የገባ ቤተክርስቲያኒቱ በየጊዜው ለትውልዱ የሚመጥን ለዘመኑ የሚመጥንና ትችል ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። በላይ በጣም የከፋው ግን ባለፉት 50 ዓመታት ቤተክርስቲያኗ ላይ ስራዬ ተብሎ የተሰራው ግፍ ነው። ከ50 ዓመታቱ ደግሞ ያለፉት 30 ዓመታት በጣም የከፉ ነበሩ። ካለፉት 30 ዓመታት ደግሞ ያለፉት 4 ዓመታት እጅጉን በጣም የከፉ እንደሆኑ በአይናችን የተመለከትን ነው። በሺህ የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ አቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ተሸማቀዋል። በመንግስትም ሆነ በግል ኃላፊነቶች ለመኖር እስከ መቸገር ድረስ ደርሰዋል። ለዚህ እንግዲህ ምንም አስረጅና ማስረጃ መጥቀስ የሚያስፈልገው አይደለም። ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ ጠልነት እየገነነ የመጣው? ለምን ተገፋን? ለምንድን ነው የሚያሳድዱን? ይህን ጥያቄ መመለስ አለብን፣ ማወቅም አለብን። እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ይህን ጥያቄ መመለስ ካልቻል መጪውን ጊዜ ለመሻገር ይከብደናል። ስለዚህ ይህንን በቃ ለማለት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በመደበኛው መዋቅር የሚሰራው ስራ የሚፈልገውን ያክል ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ ሌላ በመደበኛው መዋቅር ስሩ ነው ግን ይህንን የሚሰራ አካል ስላስፈለገ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት ሞዓ ተዋህዶ በሚል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ ወንድሞቻችን። ማህበራትም የአገልግሎት ስብስቦችም የሚያሰሙት ጩኸት አልሰማ ስላለ ሞዓ ተዋህዶ የሚለው ግብረ ኃይል አስፈላጊ ሆኗል። ለምን ያስፈልጋል? ትኩረት በመስጠት መዋቅራዊ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ጉዳዮች መኖራቸውን በደንብ አጉልቶ ህዝቡ ራሱን ከጥፋት የሚከላከልበት መንግስት ምላሽ የሚሰጥበትን ግፊት ለማስተባበር የተመሰረተ ግብረ ኃይል ነው። ይሄን ግብረ ኃይል ከዚህ በፊት ይሄን የሚመስል ነገር ስላልነበረ ሌሎቹን ኃይል ለማሰባሰብና መልስ ለማሰጠት የተመሰረተ ልዩ የሆነ የህልውና ጉዳይ ስላጋጠመው ቤተክርስቲያን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያንን ለመታደግ የተቋቋመ ነው። ምንድነው የታሰበው? ይሄ ግብረ ኃይል በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት እያንዳንዱ ሰው የየራሱን ድርሻ የሚከውንበት የሁሉም ሰው ቤት፣ የሁሉም ማህበር ቤት፣ የሁሉም ምእመን፣ የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ በጋራ ሆነን የምንሰራበት መንገድ ነው። እንትን አይደለም፣ ማህበር አይደለም፣ ድርጅት አይደለም፣ መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ይህንን በደንብ ይገልጻል በሚል ነው እንግዲህ ይህን የሚያስተባብረው ግብረ ኃይል የሚል ስያሜ የተሰጠው። ሁለተኛ ይህ ነገር የተጀመረው የአጀንዳ አንድነትን ለማምጣት አጀንዳችን ግልጽ ነው። የህልውና አደጋ አጋጥሞናል። ቤተክርስቲያናችን ተደፍራለች። For all who are acting for their people and who are not carrying on the shepherd's responsibility. And
The second one about the involvement or invitation of international community, I think this will be more explained by the MOA team when they explain about what MOA Tawhado is and what MOA Tawhado is doing in this part of the inauguration of these books and other activities too. But as to my rough knowledge, the international community are involved. We make this presentation in English because from them and ምዕመናኖቻችን እየታረዱ ነው። ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ቀድሰው የሚያቆርቡ ካህናቶቻችን እንደ በግ እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያኖቻችን እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ስደት ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱን በተለይ በእምነት ውስጥ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚልን ሰው በሙሉ ሁሉንም ሰው የሚመለከት ነገር ሆኖ ፖለቲካ ፓርቲስቶች ላይ የተለያዩ ገዢው ፓርቲውን ጨምሮ ሌሎችም ተፎካካሪ የሚባሉ ተነቃናቃይ የሚባሉ ፓርቲዎች ቤተክርስቲያንን ለጥቃት እያደረሰ ነው። እነዚህ መዋቅራዊ ጥያቄዎች ደግሞ
ልታብደኝ ነው የመጣኸው? አትግደለኝ ብዬ ልጠይቅህ አይደለም። መዋቅራዊ ርዕዮታዊና ስርዓታዊ ጥፋትን መከላከል የሚቻለው በዚያው በመጣበት መንገድ ነው። መዋቅራዊ የሆኑ ሰዎች መደራጀት ማስተዋል አለባቸው። ርዕዮታዊ የሆኑ ሰዎች ርዕዮት ሊኖራቸው ይገባል። በእርግጥ of proposals for the church. Hopefully, I mean, they will see it and act on their time. I mean, as and so everybody should participate in this mission. So I mean, for the second part, I think it's more of the coordinators will ask, and I know the book is being distributed in different offices of international organizations, so that also makes up the question and answers the question, I think. Thank you. Thank you very much. I have the last question with was found on this paper, handwritten. It says, I will read it as it is. The government has already warned to destroy Ethiopian church. I believe that it's time to raise Tawhado army. Is it against the dogma or canon? What do you think about raising Tawhado army? Well, I can answer on it because I don't want to take time. We have another, and I will make my comment also with a question from Ahmed. The silence from the church is also our concern. So we also asking the church leaders why they are silent. So we cannot answer your question here. We will ask together why many of them are silent when the Christians are murdered daylight, when there is a witness, but not all of them. But the majority of the church leaders, they prefer to be silent. That's why Tawhado has started. There is no way to answer the question of the church or the Christian issue, mainly the Orthodox Christians. It goes to the Protestant also. It's not only the Orthodox Christian. There is a problem, the Muslim world, there's a problem, the Protestant. But we are here to address particularly the Orthodox Christian challenge or genocide in Ethiopia. So we are asking. So we don't want to ask only, we work our own, and we will ask that. Regarding the last question, we Christians as a church, we are not meant to create army, but the Christians, they have right to defend themselves. Not as a Christian church army. Me as Teshala, I can defend myself whatsoever in any way. If somebody comes to kill me, I can respond to that action. So Tawhado is in favor of defending oneself if something comes against to the self-being or the well-being, or if somebody comes to attack me, I have to respond. So this is the principle in the Tawhado. But we don't provoke, we don't attack anyone. We don't talk false narration to somebody else or to the groups or to other denomination. But we don't accept dying by criminals will let us go to heaven. That's not our doctrine. We have to defend and die for our church, for our country, for our family. With this, I will conclude the question part, and then we will proceed to Tawhado short film presentation, how Tawhado started and what kind of activities has done so far.
and what was the plan in the future. So this is a part of Tawhado works, 2 books. The last question, we have delegates in the online program here also in the venue. We have also 4 meetings next week in Sweden with different political leaders and the parliament members. So we will donate the books to them also. And when we sell these books to individuals, ordinary people, it was meant to help the people in Ethiopia. They are suffered with famine and war. So they need food, they need medicine, they need clothes, basic needs. So we sell the books to help them. Initially, it was donation. So we collect money from the donor and we produce this book. It was distributed to different organizations and institutions for free. But as an individual, we have to buy it for the sake of helping our people back in Ethiopia. So, Diakon Yosef, if you are ready, so I will give you a microphone and I will let you finish the presentation in 5 minutes. Then it will be conclusion comments, and we have a ceremony here also because today is the feast of St. George. So we have food, coffee, tea. So we should have time for that also because we have only 35 minutes left to leave the venue. Diakon Yosef, take your mic. I can make it in America. ብቻ ይሆን ወይስ ዝግ ነበረ? ኤስኤምኤስ መምህር ፋንታሁን የተናገርኩትኝ ተሰምቶ ነበር? ይሰማል። እኔ ተሰምቶኛል። አዎ ይሰማል። ተሰምቷል። ኦኬ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። So the link is sent to me. I'm just downloading the message that I received from Diakon Yosef, then we will hear it. If one of ይታያል። ዲያቆን ተሻለ እኔ ሼር እያደረኩት ነው። If one of the admin have access to the video from Diakon Yosef, please try to air it because I couldn't download it. Cost is Atmas, can you show me? Cost addressing. It's working. ይሰማል አሁን? Yeah. Continue, brother. በህይወቴ
በትክክል የታመነባቸው ኮሚቴዎች ሲመረጡ ያዩ ዛሬ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እነሱ ይመረጡ ሁላችንም ኮሚቴዎች ነው የሚያደማ ዓመታት ተዋህዶ እዚህ ጀምሮ ጥያቄ ይነሳባቸው ነው። የጥንት ስርዓት ናፋቂዎች እንደምትባሉ ያጠራጥርም። ይህን ሁሉ ግን ተገነዘቡት። የኛ መምህራን ናችሁ እረዳለሁ። የቀረቡትን የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች እስከ ሞት ድረስ በመታመን በቤተክርስቲያን ስም ለማስፈጸም ቃል እንገባለን ብላችሁ ለጉባኤው ቃል ግቡልን። ቃል ገብተዋል። እኔ ፋንታውን ዋቄ ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ የግብረ ኃይል አባል ነኝ። ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ዶክተር ዘራየው ስሜ ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ሞዓ ተዋህዶን አውቀዋለሁ። የተቋቋመውም የካቲት በዚህ ዓመት 2014 የካቲት 2 ነው የተመሰረተው። የተቋቋመበትን ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓን አባቶች ባዘዙት መሰረት ነው ሞዓ ተዋህዶ ሊመሰረት የቻለው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርስባትን ግፍ ምዕመናን ላይ የሚደርሰውን ግፍ አይተው አባቶቻችን ይሄንን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ልጆቻችን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ፣ ተደራጅታችሁ ቤተክርስቲያንንም ራሳችሁንም ጠብቁ ብለው ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ሞዓ ተዋህዶ ተመስርቶ 7 ጥያቄዎችን ይዞ እነዚህ 7 ጥያቄዎች ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ምዕመናን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ነው የያዙት። የሞዓ ተዋህዶ ጥያቄ እንግዲህ እኔም ጥያቄ ነው ማለት ነው። አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን በሚደርስባት በቤተክርስቲያን ፈተናና በምዕመናን ላይ በሚደርሰው ተጽዕኖ ምክንያት እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳቸው እንደ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር የማድረግ ስራዎች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በተለይ በኢህአዴግ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በደርግ ደግሞ እንደሚታወቀው ነው። ሁለተኛውን ፓትርያርክ በረከታቸው ይደርብን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ጭምር ያው ወታደሮች ታንቀው እንዲገደሉ የተደረገበት የቤተክርስቲያን መዋቅር ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተዳከመ እንዲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ ሲመጣ አሁን ያረፉት ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛው ፓትርያርክ በህይወት እያሉ ሀገር ውስጥ እያሉ ነው ሌላ ፓትርያርክ በላያቸው ላይ የተሾመው። ይሄ ከዛ በኋላም ፖለቲካው የአጥቢያ አስተዳዳሪን እንኳን እስከ መሾም ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጣልቃ የገባ ቤተክርስቲያኒቱ በየጊዜው ለትውልዱ የሚመጥን ለዘመኑ የሚመጥንና ዘመኑ የሚጠይቃቸውን ስራዎች ወይ ደግሞ ምላሾች ማቅረብ እንዳትችል ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። ላይ በጣም የከፋው ግን ባለፉት 50 ዓመታት ቤተክርስቲያኗ ላይ ስራዬ ተብሎ የተሰራው ግፍ ነው። ከ50 ዓመታቱ ደግሞ ያለፉት 30 ዓመታት በጣም የከፉ ነበሩ። ካለፉት 30 ዓመታት ደግሞ ያለፉት 4 ዓመታት እጅጉን በጣም የከፉ እንደሆኑ በአይናችን እየተመለከትን ነው። በሺህ የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ተሸማቀዋል። በመንግስትም ሆነ በግል ኃላፊነቶች ለመኖር እስከ መቸገር ድረስ ደርሰዋል። ለዚህ እንግዲህ ምንም አስረጅና ማስረጃ መጥቀስ የሚያስፈልገው አይደለም። ለምንድን ነው ኦርቶዶክስ ጠልነት እየገነነ የመጣው? ለምን ተገፋን? ለምንድን ነው የሚያሳድዱን? ይህን ጥያቄ መመለስ አለብን፣ ማወቅም አለብን። እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ይህን ጥያቄ መመለስ ካልቻል መጪውን ጊዜ ለመሻገር ይከብደናል። ስለዚህ ይህንን በቃ ለማለት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በመደበኛው መዋቅር የሚሰራው ስራ የሚፈልገውን ያክል ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ ሌላ በመደበኛው መዋቅር ስሩ ነው ግን ይህንን የሚሰራ አካል ስላስፈለገ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት ሞዓ ተዋህዶ በሚል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ ወንድሞቻችን። ማህበራትም የአገልግሎት ስብስቦችም የሚያሰሙት ጩኸት አልሰማ ስላለ ሞዓ ተዋህዶ የሚለው ግብረ ኃይል አስፈላጊ ሆኗል። ለምን ያስፈልጋል? ትኩረት በመስጠት መዋቅራዊ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ጉዳዮች መኖራቸውን በደንብ አጉልቶ ህዝቡ ራሱን ከጥፋት የሚከላከልበት መንግስት ምላሽ የሚሰጥበትን ግፊት ለማስተባበር የተመሰረተ ግብረ ኃይል ነው። ይህን ግብረ ኃይል ከዚህ በፊት ይህን የሚመስል ነገር ስላልነበረ ሌሎቹን ኃይል ለማሰባሰብና መልስ ለማሰጠት የተመሰረተ ልዩ የሆነ የህልውና
ጉዳይ ስላጋጠመው ቤተክርስቲያን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያንን ለመታደግ የተቋቋመ ምንድነው የታሰበው? ይሄ ግብረ ኃይል በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት እያንዳንዱ ሰው የየራሱን ድርሻ የሚከውንበት የሁሉም ሰው ቤት፣ የሁሉም ማህበር ቤት፣ የሁሉም ምእመን፣ የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ በጋራ ሆነን የምንሰራበት መንገድ ነው። እንትን አይደለም፣ ማህበር አይደለም፣ ድርጅት አይደለም፣ መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ይህንን በደንብ ይገልጻል በሚል ነው እንግዲህ ይህን የሚያስተባብረው ግብረ ኃይል የሚል ስያሜ የተሰጠው። ሁለተኛ ይህ ነገር የተጀመረው የአጀንዳ አንድነትን ለማምጣት አጀንዳችን ግልጽ ነው። የህልውና አደጋ አጋጥሞናል። ቤተክርስቲያናችን ተደፍራለች። የአባቶቻችን ክብር ተነክቷል። ምዕመናኖቻችን እየታረዱ ነው። ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ቀድሰው የሚያቆርቡ ካህናቶቻችን እንደ በግ እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያኖቻችን እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ስደት ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱን በተለይ በእምነት ውስጥ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚልን ሰው በሙሉ ሁሉም ሰው የሚመለከት ነገር በመሆኑ ይህ ግብረ ኃይል የሚለው ነገር በጣም ብዙ ሰው ለመያዝ ስለሚያስችል እንደዚህ የተሰየመው ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው። ግብረ ኃይል ወይም ታስክ ፎርስ የሚቋቋመው አጠር ባለ ጊዜ አንድን አጀንዳ ጀምሮ ለመጨረስ የሁሉም ሰው ትብብር ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ምክንያቶች ነው ግብረ ኃይል የሚባለው ስያሜ የተመረጠው። በመንግስት በመዋቅር ደረጃ ነው እየደረሰባት ያለው። በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የመጣ መከራና ስቃይ አይደለም። ይህን በመንግስት መዋቅር ውስጥ በህገ መንግስትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ማኒፌስቶቹ ላይ የተለያዩ ገዢው ፓርቲውን ጨምሮ ሌሎችም ተፎካካሪ የሚባሉ ተነቀናቃይ የሚባሉ ፓርቲዎች ላይ ተጽፎ የሚገኙ በማኒፌስቶ ደረጃ ጽፎ ለህዝቡ ያወረዱት ነገር ቤተክርስቲያንን ለጥቃት እያደረሰ ነው። እነዚህ መዋቅራዊ ጥያቄዎች ደግሞ በዚህ መንገድ ከቀጠሉ ጥቃቅን ጥያቄዎችን በማንሳት ችግሩ ሊፈታ አይችልም። እዚህም እዚያም የሚፈጠሩ ጥቃቅን ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚያ ጥቃቅን ጥያቄዎች ግን የተደራጁ ከውስጥም ከውጭም የተደራጀ አይነት አካሄድ ያላቸው ከሆኑ እነሱን መፍታት ቀጣይ ጥቃቅን ጥያቄዎችን ለመፍታት መሰረት ይሆናል የሚል እሳቤ ይዞ የተነሳ ስለሆነ ከዚህ አንጻር እነዚህ እሳቤዎች ሁሉንም ያስተባብራሉ ብዬ አስባለሁ። ሰው አትግደሉ ለማለት አታጥፉ ለማለት እምነቴን አታፍርሱ ለማለት ከማንም ፍቃድ አይጠይቅም። ሰው ገዳዩን ካራ ይዞ ሲመጣ ወንድሜ ልታርደኝ ነው የመጣኸው አትግደለኝ ብዬ ልጠይቅህ አይልም። አትግደለኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ፍቃድ ከማንም አይጠየቅም። መዋቅራዊ ርዕዮታዊና ስርዓታዊ ጥፋትን መከላከል የሚቻለው በዚያው በመጣበት መንገድ ነው። መዋቅራዊ የሆኑ ሰዎች መደራጀት ማስተዋል አለባቸው። ርዕዮታዊ የሆኑ ሰዎች ርዕዮት ሊኖራቸው ይገባል። በእርግጥ ለእኛ ለክርስቲያኖች የተለየ ርዕዮት አዲስ የሚፈጥረው የለም። ኦርቶዶክሳዊነታችን ርዕዮታችን ነው። እነዚህን የመብት ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳውያን ለምን ትገሉናላችሁ? ለምን እንደ እኩል እንደሌላው እኩል ዜግነት ኖሮን አንኖርም የሚል ጥያቄዎች የመብት ጥያቄዎችን ይዞ የተነሳ ግብረ ኃይል ነው። ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን እንጠቀማለን። ሰላማዊና ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን ኤግዞስት እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ጥያቄዎቹ እስኪመለሱ ድረስ ተከታታይነት ያላቸው የሰላማዊ ትግል ስልቶች ወይም ቢተኝነት ይቀጥላል ማለት ነው፣ ጉዳዮቹ እስኪፈጸሙ ድረስ። እዚህ ላይ ዝርዝሩ በየወቅቱ የሚገለጽ ሆኖ ግን ከአሁን በፊት በዓለም ላይ ባልተለመደ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ባህልና ትውፊትን መሰረት ባደረገ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ መልክና ይዘት ያለው የአባቶቻችንን ባህል እና አስተሳሰብ በሚገልጥ መልኩ ጉዳዩ እስኪፈጸም ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው።
Thank you very much, Dr. Onesif. We have seen how Muatwado have started and have done several activities. And now also we have internationally from Ethiopia and other countries in Africa, Europe, UK, Canada, US, Australia. So in every continent we have Muatwado Task Force. So I would invite every person in the here in the venue and in the online program to join Muatwado as guest observer. So if you are convinced, you can join us in the task force. So we work to defend our church. We work to defend our church as well as our country, because the church is located in Ethiopia. So if there is any country called Ethiopia, there will not be church. So we prioritize to defend our church from any attack. So we want to live in peace with others religion denomination in Ethiopia, as well as we would like to have our own right as a citizen. We will not be second citizen or third citizen. So we would like to have equal opportunity, equal rights as others. So we don't need more than others. Now we have only 22 minutes to finish the program. But I will ask Sis Yeto to have one song for us. ጊዮርጊስ ኃያል የሚለውን እንዘምራለን በዓሉ እስከ ባለ ክብሩ ስለሆነ ጊዮርጊስ ኃያል ኃያል መስተጋድል ጊዮርጊስ ኃያል ኃያል መስተጋድል ገባሬተ አምር ገባሬተ አምር ገባሬተ አምር ገባሬተ አምር ክብር ገባሬተ አምር ገባሬተ ጊዮርጊስ ኃያል ኃያል መስተጋድል ጊዮርጊስ ኃያል ኃያል መስተጋድል ገባሬተ አምር ኮከበ ገባሬተ አምር ገባሬተ ኮከበ ገባሬተ 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 አምር ገባሬተ ጊዮርጊስ ኃያል ኃያል መስተጋድል ጊዮርጊስ ኃያል
ዛሬ ጥር 18 ቀን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ቅዱስ ጊዮርጊስ ለ7 ዓመታት ያህል በነበረበት ትግልና በደረሰበት ልዩ ልዩ ችግር የዛሬው በጣም ከባድ የማሰቃያ መሳሪያ ስለነበረ ሊቃውንት ይህን አስመልክተው በያሬዳዊ ዜማ በሊቃውንት ወረብ የተናገሩለታልና እሱን ነው የምለው። የማሰቃያ መሳሪያው መንገድ ይባላል። እንደ ቀፎ የተሰራ መጋዝ ያለው የሚሽከረከር ሰዓተ ገሞራነት ያለው አድርጎ ወደ ዱቄት የሚቀይር እዛ ውስጥ ነው ያገቡትና ብዙ ስቃዎችን ሁሉ አልፎ አልፎ እዛ ላይ ስተስ ግን እድን ብዙንት መንገድ ከዚህ መሳሪያ እድን የሆነ ብሎ እስኪስታቀቅ ድረስ ነው። ኋላ ግን ጽናት በርታ ካለው በኋላ ከዚህ ቀጥዬ የምናገረው ተናግሯል። ጊዮርጊስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ምን ማለት ነው ባጭሩ? እኔ ለምንድን ነው ይህን መከራ የተሳቀቅኩት? ለምን ይህን የስጋ መከራ እፈራዋለሁ? አንተ እንኳን ይህ ሊገባ የማይገባው አምላክ እኛ በበደልነው አንተ ልትክሰን ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜ አካለ መለኮትህን ስጋ አልብሰን ለእኛ ስትል ልዩ ልዩ መከራዎችን ተቀብለሃል። እኔ ሊያስደንቀኝ የሚገባው ያለ ዕዳ ምን ያህል ብትወደን ነው ወደዚህ ዓለም የመጣኸው? ከዕፀ በለስ ጀምሮ በጣም በድለንሃል፣ እስከ መስቀል አድርሰናል። ይህን ሁሉ ግን አንተ ያልመበቀል ከጌትነትህ እናትነት አባትነት ስለበለጠበት በእኛ ፋንታ ልትሞት ወደዚህ ዓለም መጥተህ ያን ሁሉ መከራ ተቀብለሃል። ስለዚህ ሊያስገርመኝ ሊያስደንቀኝ የሚችለው ይህ ለእኛ በለክት የአንተ መከራ እንጂ የኔ አይደለም። እኔማ ዋጋ ላገኝበት ነው እና እንዴት ለምን ተሳቀቅኩ ብሎ የተጸጸተበትን ነው። እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሃይማኖታችን ያጸናት ተበልጦ ነው። እኛ ደግሞ ሃይማኖታችን የምናዳክመው እየበላናት ነው። እኛ አሁን ሃይማኖታችን እዚህ ላይ ደርሳለች። ቅዱስ ጊዮርጊስ የመሰለ ሰው እግዚአብሔር በዘመናችን ያምጣልን። ቃልህ ያሰማልን፣ ርስት መንግሥተ ሰማያትን ያውርስልን። ከዚህ ቀጥሎ የሚሆነው
as I said, we will celebrate the feast of Saint George here. So we will save 10 minutes for that. But we have 5 minutes if Member Phantom would like to give us some remarks at the end. We would be very happy. Member Phantom, do you hear me? All right. I'm not listening. So we can go to the next program. So that the last 10 minutes will be only exclusively only for the attendees we have here in the venue. But I will give some information about where the books are published. The books is published in Germany, books on demand, but the books are franchised to more than 15 companies. So if you write in the Google the name of the books, so you will have more than 15 companies of names of publishers who work together with books on demand, because when one publisher publishes one book, they have franchise agreement, so they sell the other book so that they can share the marginal profit. So you can Google it and you can access every publisher. Whereas here in Sweden, we have ordered more than 200 books. So you can call to this number 073-312-2187, 073-312-87. That goes to me, so I will give information. So we would like to finish the program. Either Member Mulugeta or Member Fanta, it's good if you guys give us remarks and then we conclude the online. So the last 10 minutes, we will have special ceremony here for the St. George. The books are available in Amazon also. Amazon, eBay, they have access to sell it also. As I said, we sell the books. Initially, it was only for free because we collect money from donors. We publish the books and we give for free because our mission is advocacy. But at the end, with the war we have in Ethiopia, the state-led war, there is a famine. So we have to reach them before they die because we cannot go to the dead body advocacy. We have people we are struggling. The people we are concerned, they are supposed to live. So they have to get medicine, food, and clothes first. Then we will fight for freedom and rights. So that's why, otherwise our mission will not be accomplished if only advocacy will not help. So sometimes we have to help them in the ground. So that's why for individual, we sell the book, but for the university, for institution, human rights, medias, journalists, we give for free. For artists also, we will give 2 books for free because we and for Ashoka. So we give for free for every medias and human rights institution. So we will give that. So we will finish our program here. Then I will proceed.
that the time will force us to finish the program here. If there is any question, you can address to US, MOA Tawhado US. We have email. Please admin put the email address, both the Europe, UK, and US in the chat group so that they can access us. If somebody has questions regarding our mission and where the books are accessed or available, feel free to contact UK MOA Tawhado, Europe MOA Tawhado, and USA MOA Tawhado, for that matter, Ethiopia MOA Tawhado. We have everywhere. So everybody here on the online program, on the online list, you are invited to be guest member for MOA Tawhado and watch what we work. And if we convinced you practically, you can join us and we can save the church and our country. Here also, it goes here. So we will finish the program with prayer, with Likatugan as his get Yohalashet, and then the venue program will continue here. አምላካችን እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ 3 ክፍለ ዘመናት አልፈዋል። ሕገ ልቦና እስከ ሙሴ የነበረው በጣም የጨለማ ዘመን፣ የብላ ተባላ ዘመን ነበረ። በዛ ዘመን ግን እግዚአብሔር ኖህን አስቀምጦ የዛ ሁሉ ተቆጥሮ የማያልቅ ሕዝብ ኃጢአት ዓለምን በንፋስ ሲያቃጥላት እግዚአብሔር ምናምንበት ሃይማኖት ግን እንዲሻገር አንድ ኖህን ብቻ አስቀምጦ በተሻገረለት እስከ ኖህ ድረስም አንድ 10 ትውልዶች ደጋግ ሰዎች ነበሩ ኖህን ተከትለው ያለፉት። ከዛም እስከ ሙሴ ድረስ ባለው መካከልም በባቢሎን ያለውን ግንብ ታሪክ እናስታውሳለን። መክን ኃጢአት ሰርተን የምናመልጥበት ተራራ እንስራ ብለው በዚያም ላይ ደግሞ ኃጢአታችን እያሰበ የሚጨርሰን እግዚአብሔር የሚባል አለ። ወደ ላይ ህንፃ እንስራና እዚያ ላይ ሰው ጥቅስ በጦርነቱ እንግዲህ ብለው አሉ። እግዚአብሔር እንደዛም በዛ ዘመን ሰው አልነበረም፣ እሱ ራሱ ተፈረሰባቸው። በዛም ጊዜ ቋንቋ ተደበላለቀ። አሁንም ለመባላታችን ምክንያት ሆኗል። ከዛ በኋላም በየዘመኑ እነ መልከጼዴቅን ካህኑን እና አብርሃም የመሰለ ሰው በዚያ በክፉ ዘመን ሁሉ እያስቀመጠ ለጊዜው ሰዎች ቢያልቁ ቢተላለቁ፣ የእነሱ ዓላማ ያልቃል፣ የእነሱ ጣዖት ይፈርሳል፣ የእነሱ ጥጋብ ይበርዳል። የእግዚአብሔር ኃይል ግን በጥቂቶች ሰዎች ይተላለፋል እና እንዲህ እያደረገ እስከ ትላንትናው እስከ ጣሊያ ድረስ መጥቷል። እንኳን ቀርቶ የውጭ ጠላት የውስጥ ጠላት የውስጣቸው ባንዳዎች በሃይማኖትም በማንኛውም ያሉ ለውጭ ጠላት የሚገዙ እንዳሉ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። የሁሉ እግዚአብሔር በአንድ ደግ ሰዎች እያደረ አሳልፎታል። ዛሬስ ይህን መከራ የምናሳልፍበት ሰው ይኖር የሆነ ደግ ሰው እንደ አባቶቻችን ሱባኤ ገብቶ አሁን አምላኩን ጠይቆ አባታቸው ሱባኤ ገብቷል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር መልስ አግኝቷል የምንባል ማለት ተጠያቂ ነኝ፣ ስሙ ቄስ ነኝ እና የምንባልበት ዘመን አለ ወይ ነው ይኖራል እና እኛ የምናውቃቸው የሉም ብለን ነው እንጂ። ስለዚህ አሁንም ለሀገሪቱ ኃላፊነት የተሰጠው እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን በታሪክ ስንመጣ የዓለም ኃላፊ የመጨረሻ ወሳኝ የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ጊዜ የለም እንጂ ብዙ ታሪክ አለ። እስከ ትናንት ከጣሊያ ድረስ ጦሩ ብቻ አላሸንፈው ታቦት ተሸክሞ የሚከተሉ ካህናት ጭምር ናቸው። በሰማዕታት የወቅትና አቡነ ጴጥሮስና አቡነ ሚካኤል ኤልባቡር የሞቱትን የመሳሰሉ ስማቸው ያልተጠራ ብዙዎች እና እንደ ዛሬ በልተው ያልሰቡ የአውሮፓ ያልደለቁ በጾም በጸሎት በማመሰግን በመስዋዕት በግሎት ተጸምደው የኖሩ እነኛ ሁሉ ነበሩ።
አሁን ግን እግዚአብሔር በገንዘብ ስለተለወጠ እግዚአብሔር በዘረኛነት እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ተለውጦ እያለቅን እያየ ነው ሳናቅ ህይወት የምንኖርባትን ሰማያዊትን ሄደን እንደምንባለው በዘመናችን እችን ምድር የሚያሻግር ሰው ያለ አይመስለኝም ይኖራል። እኛ ግን ከውጭ ጠላት ይልቅ የውስጡ ጠላት ይበዛል። የውስጡ ጠላት እና ይነገራል የሰው አንደበት ሁሉ እና ምንድነው አድነን ይሉስ መሀል አቤቱ ደግ ሰው አልቋልና ደግ ሰው ስጠን፣ አንተን የሚያነጋግር ከአንተ መልስ የሚሰማ ውጤቱን የሚነግረን ሰው ስጠን ብለን እንጸልይ። ለሀገሪቱም አንተን አምኖ ህዝቡን አንድ አድርጎ በዘር በቋንቋ በባህል በታሪክ በውሸት ታሪክ ሳይለዋውጥ እናትን አባት ሙሉ የሚመራ ለሀገሪቱ ስጣት። ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ ከመንግስት በላይ ሆኖ በተአምራት እንደነ ሙሴ እንደነ ኤልሳ እንደነ ኢሳያስ እንደነ ኤልያስ እንደነ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደነ ጴጥሮስ ተፈጻሚ ሰማዕት እንደነ ጴጥሮስ ሀገራችን ሰማዕት እንደነዚህ ያለ ደግሞ በበላይነት ፍርድ የሚሰጥ በተአምራት አንተነትን የሚያስመልክ አገር ነፃ የሚያወጣ እውነተኛና ቅዱስ አባት ስጠን እያልን እንጸልይ። የፍቅር አባት፣ የሰላም አባት፣ የእውነት አባት፣ የዜና ዓለም ጣዕም የናቀ የዜና ዓለም ልብስ ያልቀያየረ አንሶላ ፍራሽ ያልቀያየረ በቪላ ቤት የማይፈራሰስ በሱባኤ በዋሻ ውስጥ ሆኖ በራበጥም የሚጸልይና አንተን የአንተ ድምፅ የሚሰማና የአንተ ሰምቶ የሚያሰማ አባት ስጠን ብለን የምንለምንበትና ሁላችን እያንዳንዳችን የምንፎክርበት ብቻ ሳይሆን የምናለቅስበት እያንዳንዳችን ያላችሁ እግዚአብሔር አይንቃችሁም። እግዚአብሔር ወንድ ሴት ትልቅ ትንሽ የተሰበረ ልቦና የፍቅር ልቦና ነው የሚፈልግ። እግዚአብሔር ብዙን ጊዜ በወፈራራሙ ሰዎች አለ የሚያድረው። እግዚአብሔር ብዙን ጊዜ በሚገላበጡ ሰዎች አለ በመስኪኖች የእግዚአብሔር ሰዎች ጊዜ ምስኪን ናቸው፣ የተናቁ ናቸው። ውስጣቸው ግን ወርቅ ዕንቁ የከበረ ነው። እሱ ጋር ይነጋገራሉና የሚያሸጋግሯት እንደነሱ ያለ ነው። አንዲት ቃል ልንገራችሁና ወደ ጸሎት ልሄድ። አፄ ፋሲል ኃጢአት ሰርተው ነበር ይባላል። አደንን ወጥተው ሲያድኑ አንድ ባይታ ያገኛቸውና ኃጢአት ሰርተሃልና ንስሐ ግባ አላቸው ይባላል። ስንጎበኝ ፋሲልን ይነግሩናል። እና ከእግሩ ወድቀው እንዴት አድርጌ ሲሉ ከቤተ መንግስት ውስጥ አንዲት ሻንቂላ ይባል ነበር እንግዲህ አሁን ስሙ ተለውጧል መሰለኝ ያው ነው። እና አለችና እሷን ሄደ ከእግሯ ወድቃ ቢያስፈልጓት አጣት። እሷ የምትኖረው ሰውነቷ ደቁ ድንጋቱን ኩበት ሆነ አይተው እንቅስቃሴዋን ሰው የምታወቀው የምትወለው የፈረስና የፋንድ ስትበግ ነው የምታድረው እዚያው ነው። ለካ ጠፍታለች። ንጉሱ እስከ ነዘውዳቸው ሄደው እግሯ ላይ ወደቁ። እግዚአብሔር ሰው አይንቅም እንደሚለው ነው የመጣሁት። እና ወደቁ። ምነው ጌታዬ ለበራቷ ተቆላተፋት። ምነው ጌታዬ አንተ ንጉስ እኔ ባሪያ ለምን እኔ ትወድቃለህ ብላ እምቢ አለችው። እውነተኛ ሰው እኔ ነኝ ብሎ ራሱን አይንበላጠጥም። እና በእግዝእትነ ማርያም በስላሴ ይሻለች ብላ ቀጥ አለች። ከዛ በኋላ ኃጢአታቸውን አውሷ ማውቀዋለች። በል እንግዲህ ሌላ ልልህም በኢትዮጵያ ወንዞች ክረት በሞሉ ቁጥር ሰው ስለሚወስዱ በታላላቅ ወንዞች ላይ ድልድይ ስራ፣ ያን ወንዝ የሚሻገሩ የፋሲልነት ሲማርልህ እያለ ይናገር ተብሎ ለ400 ዓመት ያህል ጣሊያ ስትመጣና ድልድይ ስትቀይር ይጸለይላቸው ነበረ ለማለት ነው። እና እግዚአብሔር ያችን ሰው አናቃተምና ከእናንተም እግዚአብሔር ቄሱና መኖር ጳጳሱ እየፈለገ የሚያዝረው የሚሰራቸው የተሰበረ ልብ፣ የዋህ ልብ፣ ገር ልብ፣ ሰው የማይንቅ ሴት ወንድ የማይል አምላክ ነው። እና ሁላችሁ ለኢትዮጵያ በትትና ሆናችሁ ኃላፊነት አለባችሁ። አልቁሱ፣ ጸልዩ። የአንድ የራሔል እንባ ነው የ430 ዓመት የእስራኤልን የስደት መከራ የተወጣ የራሔል እንባ ነው። እና እንባችሁን የራሔል እንባ ያድርግላችሁ። አሜን አትሉ? አዎ፣ ሙሴን የመሰለ ሰው እሱን የመሰለ ሰው ይላክልን። ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን፣ ከተወቃሽነት እግዚአብሔርን ይህን የውሸት የመቀባጠር የመዘላበት
ይህን ዘመን ሁሉ ባለቤት የመሰለ ሁሉ ባለቤት የመሰለበት ሁሉ ለኢትዮጵያ እኔ የምለው ነው የሚሆናት የሚለው ሁሉ ዥርዥር ሁሉ ተጠራርጎ ጸድቶ እውነትና እውነት የሚገናኙበት ሰላምና ሰላም የሚገናኙበት ፍቅርና ፍቅር የሚገናኙበት ዘመን ያምጣልን። ሰላም ያሳድረን። የለፋንበትን ሁሉ ስራ ላይ አውሎት ለመጠቀም ያብቃን። በዓለም ያላችሁ ሁሉ በአጠቃላይ አሁን ዘበሰማያት አባታችን ነው እኛም የበደሉን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በላሁ ሰላም ሻለን ማሰብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንደሚገኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ነው አምላክ ነው ላሚን ኢየሱስ ክርስቶስ ከካህና ሰማያት የተመሳ ሲያበሳ ዘወሃቦ መስልጣን ላዌናውያ በደሙ ይሰልኩ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ ንስኩ ምስከዚያ በወየ ካህናት ወሀበ ዲያቆናት ሀገር ሳመት በበሰለክሙ ኮንፈቶ አልኦነ ጽዋነ የራስያን የራስቲክሙ ለአንዱ መንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአስሮቴ ረጋ ብላችሁ ምን ለማለት ስለሆነ ይህንን ትልቅ ጸሎት ስለሆነ ሁልጊዜም አጣጥመን እጃችሁን አትበትቱ። ረጋ ብለን እየቆጠር እግዚኦ አብረንበት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ንስሐን የሚቀበል ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደል የሚደመስስ ይቅር ባይ ባህሪ ቸሩ አምላክ የኔንም እናንተንም ኃጢአታችንን ይቅር ይለን ዘንድ ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። መርሃ ግብራችንን የኦንላይን Ladies and gentlemen, we have concluded the online program now. በህይወቴ በትክክል የታመነባቸው ኮሚቴዎች ሲመረጡ ያየው ዛሬ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እነሱ ይመረጡ ሁላችንም ኮሚቴዎች ነው የሚየ ደግሞ ዓመታት ተዋህዶ እዚህ ጀምሮ ጥያቄ ይነሳባቸው የጥንት ስርዓት ናፋቂዎች እንደምትባሉ ያጠራጥርም። ይህን ሁሉ እንደተገነዘቡት የኛ መምህራን ናችሁ እረዳለሁ። የቀረቡትን የቤተክርስቲያን ጥያቄዎች እስከ ሞት ድረስ በመታመን በቤተክርስቲያን ስም ለማስፈጸም ቃል እንገባለን ብላችሁ ለጉባኤው ቃል ግቡልን። ቃል ገብተዋል። እኔ ፋንታውን ዋቄ ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ የግብረ ኃይል አባል ነኝ። ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ዶክተር ዘራየው ስም ይባላለሁ። የሞዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል አባል። ሞዓ ተዋህዶን አውቀዋለሁ። የተቋቋመውም የካቲት በዚህ ዓመት 2014 የካቲት 2 ነው የተመሰረተው። የተቋቋመበትን ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓን አባቶች ባዘዙት መሰረት ነው ሞዓ ተዋህዶ ሊመሰረት የቻለው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ላይ የሚደርስባትን ግፍ ምዕመናኑ ላይ የሚደርሰውን ግፍ አይተው አባቶቻችን ይሄንን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም፣ ልጆቻችን ራሳችሁን ጠብቁ፣ ቤተክርስቲያንን ጠብቁ፣ ተደራጅታችሁ ቤተክርስቲያንንም ራሳችሁንም ጠብቁ ብለው ባስተላለፉት መልእክት መሰረት ሞዓ ተዋህዶ ተመስርቶ 7 ጥያቄዎችን ይዞ እነዚህ 7 ጥያቄዎች ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ምዕመናን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች ነው የያዙት። የሞዓ ተዋህዶ ጥያቄ እንግዲህ የኔም ጥያቄ ነው ማለት ነው። እንደ አንድ ቤተክርስቲያን ልጅ
ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ተገቢ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን በሚደርስባት በቤተክርስቲያን ፈተናና በምዕመናን ላይ በሚደርሰው ተጽዕኖ ምክንያት እነዚህ ጥያቄዎች መመለሳቸው እንደ ግዴታ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦርቶዶክስ ጠል የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር የማድረግ ስራዎች ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በተለይ በኢህአዴግ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በደርግ ደግሞ እንደሚታወቀው ነው ሁለተኛውን ፓትርያርክ በረከታቸው ይደርብን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ጭምር ያው በወታደሮች ታንቀው እንዲገደሉ የተደረገበት የቤተክርስቲያን መዋቅር ከዛ ጊዜ ጀምሮ እየተዳከመ እንዲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ ሲመጣ አሁን ያረፉት ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛው ፓትርያርክ በህይወት እያሉ ሀገር ውስጥ እያሉ ነው ሌላ ፓትርያርክ በላያቸው ላይ የተሾመው። ይሄ ከዛ በኋላም ፖለቲካው የአጥቢያ አስተዳዳሪን እንኳን እስከ መሾም ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ መዋቅር ጣልቃ የገባ ቤተክርስቲያኒቱ በየጊዜው ለትውልዱ የሚመጥን ለዘመኑ የሚመጥንና ዘመኑ የሚጠይቃቸውን ስራዎች ወይ ደግሞ ምላሾች ማቅረብ እንዳትችል ሲያደርግ ቆይቷል ማለት ነው። በላይ በጣም የከፋው ግን ባለፉት 50 ዓመታት ቤተክርስቲያኗ ላይ ስራዬ ተብሎ የተሰራው ግፍ ነው። ከ50 ዓመታቱ ደግሞ ያለፉት 30 ዓመታት በጣም የከፉ ነበሩ። ካለፉት 30 ዓመታት ደግሞ ያለፉት 4 ዓመታት እጅጉን በጣም የከፉ እንደሆኑ በአይናችን እየተመለከትን ነው። በሺህ የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ተገለዋል፣ ተሰደዋል፣ ቤተክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ ተሸማቀዋል። በመንግስትም ሆነ በግል ኃላፊነቶች ለመኖር እስከ መቸገር ድረስ ደርሰዋል። ለዚህ እንግዲህ ምንም አስረጅና ማስረጃ መጥቀስ የሚያስፈልገው አይደለም። ለምንድነው ኦርቶዶክስ ጠልነት እየገነነ የመጣው? ለምን ተገፋን? ለምንድነው የሚያሳድዱን? ይህን ጥያቄ መመለስ አለብን፣ ማወቅም አለብን። እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ይህን ጥያቄ መመለስ ካልቻል መጪውን ጊዜ ለመሻገር ይከብደናል። ስለዚህ ይህንን በቃ ለማለት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ነገር ግን በመደበኛው መዋቅር የሚሰራው ስራ የሚፈልገውን ያክል ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ ሌላ በመደበኛው መዋቅር ስሩ ነው ግን ይህንን የሚሰራ አካል ስላስፈለገ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት ሞዓ ተዋህዶ በሚል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ ወንድሞቻችን። ማህበራትም የአገልግሎት ስብስቦችም የሚያሰሙት ጩኸት አልሰማ ስላለ ሞዓ ተዋህዶ የሚለው ግብረ ኃይል አስፈላጊ ሆኗል። ለምን ያስፈልጋል? ትኩረት በመስጠት መዋቅራዊ ስርዓታዊና ርዕዮተ ዓለማዊ ጉዳዮች መኖራቸውን በደንብ አጉልቶ ህዝቡ ራሱን ከጥፋት የሚከላከልበት መንግስት ምላሽ የሚሰጥበትን ግፊት ለማስተባበር የተመሰረተ ግብረ ኃይል ነው። ይሄን ግብረ ኃይል ከዚህ በፊት ይሄን የሚመስል ነገር ስላልነበረ ሌሎቹን ኃይል ለማሰባሰብና መልስ ለማሰጠት የተመሰረተ ልዩ የሆነ የህልውና ጉዳይ ስላጋጠመው ቤተክርስቲያን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያንን ለመታደግ የተቋቋመ ነው። ምንድነው የታሰበው? ይሄ ግብረ ኃይል በ10 ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት እያንዳንዱ ሰው የየራሱን ድርሻ የሚከውንበት የሁሉም ሰው ቤት፣ የሁሉም ማህበር ቤት፣ የሁሉም ምእመን፣ የሁሉም ኦርቶዶክሳዊ በጋራ ሆነን የምንሰራበት መንገድ ነው። እንትን አይደለም፣ ማህበር አይደለም፣ ድርጅት አይደለም፣ መንገድ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ላይ ይህንን በደንብ ይገልጻል በሚል ነው እንግዲህ ይህን የሚያስተባብረው ግብረ ኃይል የሚል ስያሜ የተሰጠው። ሁለተኛ ይህ ነገር የተጀመረው የአጀንዳ አንድነትን ለማምጣት አጀንዳችን ግልጽ ነው። የህልውና አደጋ አጋጥሞናል። ቤተክርስቲያናችን ተደፍራለች። የአባቶቻችን ክብር ተነክቷል። ምዕመናኖቻችን እየታረዱ ነው። ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ቀድሰው የሚያቆርቡ ካህናቶቻችን እንደ በግ እየታረዱ ነው። አብያተ ክርስቲያኖቻችን እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን ስደት ላይ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ እያንዳንዱም በተለይ በእምነት ውስጥ ያለ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ የሚልን ሰው በሙሉ ሁሉንም ሰው የሚመለከት ነገር በመሆኑ ይሄ ግብረ ኃይል የሚለው ነገር በጣም ብዙ ሰው ለመያዝ ስለሚያስችል እንደዚህ ተሰይሟል። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጊዜ ጉዳይ ነው። ግብረ ኃይል ወይም ታስክ ፎርስ የሚቋቋመው አጠር ባለ ጊዜ
አንድን አጀንዳ ጀምሮ ለመጨረስ የሁሉም ሰው ትብብር ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ምክንያቶች ነው ግብረ ኃይል የሚባለው ስያሜ የተመረጠው። በመንግስት በመዋቅር ደረጃ ነው እየደረሰባት ያለው። በአንድ ሌሊት በአንድ ጀንበር የመጣ መከራና ስቃይ አይደለም። ይህን በመንግስት መዋቅር ውስጥ በህገ መንግስትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ማኒፌስቶዎች ላይ የተለያዩ ገዢው ፓርቲውን ጨምሮ ሌሎችም ተፎካካሪ የሚባሉ ተነቀናቃይ የሚባሉ ፓርቲዎች ላይ ተጽፎ የሚገኙ በማኒፌስቶ ደረጃ ጽፎ ለህዝቡ ያወረዱት ነገር ቤተክርስቲያንን ለጥቃት እያደረሰ ነው። እነዚህ መዋቅራዊ ጥያቄዎች ደግሞ በዚህ መንገድ ከቀጠሉ ጥቃቅን ጥያቄዎችን በማንሳት ችግሩ ሊፈታ አይችልም። እዚህም እዚያም የሚፈጠሩ ጥቃቅን ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ጥቃቅን ጥያቄዎች ግን የተደራጁ ከውስጥም ከውጭም የተደራጀ አይነት አካሄድ ያላቸው ከሆኑ እነሱን መፍታት ቀጣይ ጥቃቅን ጥያቄዎችን ለመፍታት መሰረት ይሆናል የሚል እሳቤ ይዞ የተነሳ ስለሆነ ከዚህ አንጻር እነዚህ እሳቤዎች ሁሉንም ያስተባብራሉ ብዬ አስባለሁ። ሰው አትግደሉ ለማለት አታጥፉ ለማለት እምነቴን አታፍርሱ ለማለት ከማንም ፍቃድ አይጠይቅም። ሰው ገዳዩን ካራ ይዞ ሲመጣ ወንድሜ ልታርደኝ የመጣኸው አትግደለኝ ብዬ ልጠይቅህ አይልም። አትግደለኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ፍቃድ ከማንም አይጠየቅም። መዋቅራዊ ርዕዮታዊና ስርዓታዊ ጥፋትን መከላከል የሚቻለው በዚያው በመጣበት መንገድ ነው። መዋቅራዊ የሆኑ ሰዎች መደራጀት፣ ማሰብ፣ ማስተዋል አለባቸው። ርዕዮታዊ የሆኑ ሰዎች ርዕዮት ሊኖራቸው ይገባል። በእርግጥ ለእኛ ለክርስቲያኖች የተለየ ርዕዮት አዲስ የምንፈጥረው የለም። ኦርቶዶክሳዊነታችን ርዕዮታችን ነው። እነዚህን የመብት ጥያቄዎች ኦርቶዶክሳውያን ለምን ትገሉናላችሁ? ለምን እንደ ሌላው እኩል ዜግነት ኖሮን አንኖርም የሚል ጥያቄዎች፣ ይሄ መብት ጥያቄዎችን ይዞ የተነሳ ግብረ ኃይል ነው። ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን እንጠቀማለን። ሰላማዊና ህጋዊ የሆኑ መንገዶችን ኤግዞስት እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ጥያቄዎቹ እስኪመለሱ ድረስ ተከታታይነት ያላቸው የሰላማዊ ትግል ስልቶች ወይም እምቢተኝነት ይቀጥላል ማለት ነው፣ ጉዳዮቹ እስኪፈጸሙ ድረስ። እዚህ ላይ ዝርዝሩ በየወቅቱ የሚገለጽ ሆኖ ግን ከአሁን በፊት በዓለም ላይ ባልተለመደ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ ባህልና ትውፊትን መሰረት ባደረገ መልኩ ኦርቶዶክሳዊ መልክና ይዘት ያለው የአባቶቻችንን ባህል እና አስተሳሰብ በሚገልጥ መልኩ ጉዳዩ እስኪፈጸም ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው።